Welcome to Apple Tree channel. Unit 6. Is the Earth in danger? Hello my dear students, hello my dear 10th graders. Сьогодні ми з вами починаємо Unit 6. Is the Earth in danger? Чи є планета, наша Земля, у небезпеці? На таке питання ми будемо з вами відповідати протягом цього юніту. Lesson 1. Focus on reading. Працюємо сьогодні на сторінках 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 частково. Task 1. Look at the photos and decide what is happening in each one. Refer the words to the photos. Use your dictionary. So, what should we do here? So, we have to match photos and the words. Нам треба поєднати фото і слова. Drought – засуха. Typhoon – тайфун. Volcano eruption – виверження вулкану. Flood – повінь, цунамі, earthquake – землетрус, tornado – торнадо, famine – голод, forest fire – пожежа у лісі. So, 1 is typhoon, 2 is flood, so 3 is drought, 4 is famine, 5 earthquake, 6 forest fire, 7 tornado, 8 volcano eruption, 9 tsunami. Great, well done. З новими словами розібралися. And now let's read the article quickly and say what natural disasters from the photos above are mentioned in the article. Давайте з вами розберемо цю статтю спершу, потім ми її ще раз прослухаємо. So, local roads was washed away and damaged. Місцеві дороги були змиті і, знищено. Отже, ще раз. Дорогу місцевого значення розмило і пошкодило. The highway of national road Kyiv-Chop was blocked because of mudsliding in Skol district in Lviv region. У Сколівському районі Львівської області через селевий потік перекрили трасу національного значення Київ-Чоп. Railroad Lviv-Ужгород was blocked because of fallen trees. Залізницю дорогу Львів-Ужгород перекрили через повалені дерева. A private dwelling house was destroyed because of sliding in Ivano-Frankivsk region. В Івано-Франківській області через зсув зруйновано приватний будинок. The master of the house, born in 1965, died. Помер господар будинку 65-го року народження. 963 houses were underflooded by water. 963 будинки було затоплено внаслідок негоди. In the evening on July 24, 27-year-old resident of Vizhnitsa district died in the basement that was flooded as a result of bad weather in Bukovina. Ввечері 27 липня 27-річний житель Вижницького району загинув у підвалі, який затопило внаслідок негоди, поганої погоди на Буковині. These lines are from Українські новини, Ukrainian news report about the natural disaster that occurred in Western Ukraine in July 2008. Про це повідомляють українські новини. Стихійне лихо, про стихійне лихо, яке трапилося на Західній Україні у липні 2008 року.
As a result of heavy showers, the level of water in rivers had risen, and houses, farmlands and granaries were underflooded. Внаслідок сильних зливів рівень води в річках піднявся. І будинки, фермерські угіддя, зерносховища були підтоплені. Some crops were destroyed. Деякі культури, деякі посіви були знищені. Natural disasters began to occur in Ukraine with increasing frequency. Стихійні лиха або природні катастрофи почали відбуватися в Україні все частіше і частіше. Дослівно із зростаючою частотністю. After dangerous floods in Закарпаття, the storms and tornadoes also came their way. Після загрозливих повеней на Закарпатті грози і торнадо також прийшли. Information about the number of people killed by lightning has become more frequent in different parts of Ukraine. Інформація про кількість осіб, убитих блискавкою, почастішала з'являтися так в різних частинах України. Until recently, we only heard of such disasters in other parts of the Atlantic. Донедавна про такі катастрофи ми чули лише з іншої частини Атлантики, по іншу частину Атлантику, або в іншій частині Атлантиці. And what are the causes of natural disasters which are becoming more frequent in our country? А які ж причини природних катаклізмів, які в нашій країні стають все частіше, трапляються все частіше? Not waiting for the scientists' explanations, people say this is our fault. Не чекаючи пояснень вчених, люди говорять, що це наша помилка. During the last 50 years, a great deal of forests in the Carpathians have been cut down. Протягом останніх 50 років велика кількість лісів Закарпаття, карпатських лісів були вирублені. Deforestation has led to changes in local climate. Вирубка лісів призвела до змін у місцевому кліматі. That's why we have so much trouble with floods in this region. Ось чому у нас багато проблем з повенями у цьому районі. The scientists remind us that all elements and systems are interconnected in nature. Вчені нагадують нам, що усі елементи і системи в природі взаємопов'язані. Irresponsible attitude to it might lead to terrible results. Безвідповідальне ставлення до цього можливо може привести до жахливих результатів. Тут написано слово might. Отже, є маленька, але є вирогідність цього. The conducted research has confirmed the idea about not only natural but man-made causes of these floods. Проведені дослідження підтвердили ідею і думку про не тільки природні, але і техногенні причини цих повеней. Man-made, тобто причини, зроблені руками людей. What is a natural disaster? Що таке стихійне лихо? The definition is: it is the effect of a natural hazard that affects the environment and leads to financial, environmental and/or human losses. Визначення таке. Це ефект або вплив природної небезпеки, який впливає на навколишнє середовище і призводить до фінансових, екологічних або людських втрат, або і людських втрат. A natural hazard is the threat of a natural occurring event that will have a negative effect on people or the environment. Природна небезпека – це загроза природного явища, яка матиме негативний вплив на людей або навколишнє середовище. Many natural hazards are interrelated. Багато природних небезпек у цих, вони взаємопов'язані. For example, earthquake can cause a tsunami and drought that can lead directly to famine. Наприклад,
Землетрус може викликати цунамі і посуху, які можуть призвести безпосередньо до голоду. The costs of natural disasters are the lives lost, homes destroyed and economies disrupted. Ціною стихійних лих можуть стати втрачені життя, зруйновані будинки та знищена економіка. But there is reason for hope, але є підстави для надії. By understanding how and where these natural events occur, we can build and live safely on Earth. And by providing real-time information about floods, earthquakes and other hazards, we can respond effectively when disaster strikes. По розумінню, якщо ми будемо розуміти, як і де ці природні явища з'являються, ми можемо будувати і жити безпечно на землі. Та надаючи інформацію про повені в реальному часі, землетруси та інші небезпеки, ми можемо ефективно реагувати на стихійні лиха, коли вони трапляються. We should build stronger, safer communities that are resistant to natural disasters. Ми повинні будувати сильніші та безпечніші громади, які є стійкими, стійкі до природних катастроф. Local road was washed away and damaged. The highway of national route Kyiv-Chop was blocked because of mud sliding in the Skol district in the Lviv region. Railroad Lviv-Uzhhorod was blocked because of fall of the tree. A private dwelling house was destroyed because of sliding in the Ivano-Frankivsk region. The master of the house, born in 1965, died. 963 houses were underflooded by flood water. On the 24th of July in the evening, a 27-year-old resident of the Vyzhnitsa district died in the basement that was flooded as a result of bad weather in Bukovina. These lines are from Ukrainsky Noviny report about the natural disaster that occurred in western Ukraine in July 2008. As a result of heavy showers, the level of water had been raised in the rivers, and dwelling houses, farmlands, and agricultural holdings were underflooded. Some crops were destroyed. Natural disasters have begun to occur in Ukraine with increasing frequency. After dangerous floods in Zakarpattia, storms and tornadoes have also come their way. Information about the number of people killed by lightning is more frequent in different parts of Ukraine. Until recently, we only heard of such disasters occurring on the other side of the Atlantic. And what are the causes of natural disasters which are becoming more frequent in our country? Not waiting for the scientists' explanations, people say this is our fault. During the last 50 years, a great deal of forests in the Carpathians have been cut down. Deforestation has led to changes in local climate. That's why we have so much trouble with floods in this region. The scientists remind us that all elements and systems are interconnected in nature. Irresponsible attitude to it might lead to terrible results. The conducted research work has confirmed the idea about not only natural but man-made causes of these floods. What is a natural disaster? The definition is, it is the effect of a natural hazard that affects the environment and leads to financial, environmental, and/or human losses. A natural hazard is a threat of a natural occurring event that will have a negative effect on people or the environment. Many natural hazards are interrelated. For example, earthquake can cause tsunami and drought that can lead directly to famine. The costs of natural disasters, lives lost, homes destroyed, economies disrupted. But there is reason for hope. By understanding how and where these natural events occur, we can build and live safely on the earth, and by providing real-time information about floods, earthquakes, and other hazards, we can respond effectively when disaster strikes. We should build stronger, safer communities that are resistant to natural disasters. Task 3. So read the article again and choose the best answer. What natural disaster occurred in western Ukraine in 2008? So drought, earthquake, or flood? Flood.
So, what happened to the national route Kyiv-Chop in 2008? So, it was blocked with mudsliding. What natural disasters are becoming more frequent in Ukraine? So, floods and storms. Thank God that's not earthquakes. What are the causes of frequent floods in Zakarpattia? So, natural and man-made causes. Natural and man-made, unfortunately, yes. What is a natural disaster? Що таке природна катастрофа? It is the effect of a natural hazard. What's a natural hazard? So, it's a threat of a natural event that might have negative effect. What is the relationship between natural hazards? So, they are interrelated. Взаимопов'язані. And one can lead to another. So, what does to respond to natural disasters effectively mean? It means we should learn more about disasters and build safer communities with real-time information provided. Great. So, now read again. So, read the paragraphs A to E and refer them to the questions 1 to 5. Act out at the interview in pairs. Спочатку давайте прочитаємо питання. So, what are they? Що таке воно, да, є? Why do they happen? Чому вони трапляються? Where do they happen? Де вони трапляються? How do they affect people? And what can people do? Що можуть люди робити? Okay, so we should read these paragraphs in order to match. Okay. Okay, so let's do it together. So, over the warm parts of ocean. Над теплими частинами океанів. Tornadoes are common in parts of the USA, Australia and Japan. Торнадо розповсюджені у частинах США, Австралії та Японії. Where do they happen? Де вони трапляються, так? The water evaporates from the warm sea. Вода випаровується з теплого моря. This condenses in the atmosphere. Вона конденсується в атмосфері. More and more hot, wet air rises up. Все більше і більше гарячого, вологого повітря, піднімається догори. It becomes a strong wind. І він стає сильним вітром. Це B. Why do they happen? Чому вони трапляються? Друге питання. Scientists can usually track hurricanes, but they cannot stop them. Науковці зазвичай можуть відстежувати урагани, але не можуть їх зупинити. What can people do? Що можуть люди робити? Tropical storms with strong winds. Тропічні шторми з сильними вітрами. They start at sea and can travel a long distance. Вони починаються на морі і можуть подорожувати на довгі-довгі дистанції. They have different names in different places. Вони називаються по-різному в різних місцях. Hurricanes in the Atlantic Ocean, урагани в Атлантиці, typhoons in the Pacific Ocean, тайфуни в Тихому океані, tropical cyclones in the Indian Ocean and around Australasia. Тропічні циклони в Індійському океані та навколо Австралазії. Окей. Далі. Tornadoes or whirlwinds are similar but begin over land. Торнадо та смерчі подібні, але починаються на землі. Whirlwinds – вихрі. Так? Вихрі. Окей. Отже, D у нас буде перше питання, мабуть, да? What are they? І що вони бувають? Чим вони бувають, оці natural hazards? They can affect ships, blow down houses, cause floods and disrupt traffic. Уже до чого вони можуть призводити, так? How do they affect people? Yes. І отже, вони можуть погано впливати, так би мовити, вражати кораблі, зносити будинки, призводити до повеней, ось, і повністю знищувати трафік, будь-який рух на дорогах. Disrupt means порушувати, так? Disrupt – порушувати. Окей. Well done. Task 5. Match natural hazards in the box with their descriptions below. Отже, нам треба за описами зрозуміти, що це за природна катастрофа. So, an avalanche.
лавина, an earthquake – землетрус, floods – повені, a tsunami – цунамі, a heat wave – теплова хвиля, або, я так думаю, що це посуха, можливо, якась, що призводить до посухи. Ну, зараз подивимося. A tornado – торнадо, and hailstorms – це град. Okay, so, it's one of the names of cyclonic storm that forms over the oceans. So it is caused by evaporated water that comes from the ocean. Typhoon is another name for it. Угу. Ну, це ми читали про декілька імен одного і того ж самого торнадо, да? Угу. Окей, they are raindrops that have formed together into ice. Hailstorms. They are the result of prolonged rainfall from a storm, rapid melting of large amounts of snow or rivers which rise up their levels of water. Floods, повені. It is a phenomenon that results from a sudden release of stored energy that radiates seismic waves. It shows itself by a shaking of the ground. It's an earthquake. It's a slide of a large snow mass down a mountainside. It's one of the major dangers faced in the mountains in winter. Avalanche. Lavina. It's a wave of water caused by the displacement of a body of water. It can be caused by undersea earthquakes or by meteorological phenomena. So it's a tsunami. Tsunami. And the last one, it's a hazard characterized by heat which is considered extreme and unusual in the area in which it occurs. It's a heat wave. Остання залишилось. 7. Окей. Наступна частина. Landslide, сув, volcanic eruption – це виверження вулкану, hurricane – ураган, a wildfire – пожежі, blizzard – хуртовини і drought – посуха, вибачте. Окей. Так, окей. So, it's a disaster closely related to an avalanche. Ага. Отже, avalanche – це лавина, отже, це те, що схоже на неї. Отже, це landslide. 8. But instead of occurring with snow, it occurs involving actual elements of the ground, including rocks, trees, parts of houses. Але замість снігу це може бути частини і інші елементи землі, каміння, дерев, which may happen to be swept up. It can be caused by an earthquake or a volcanic eruption. Okay, next. It is a severe winter storm condition characterized by low temperatures, strong winds and heavy blowing snow. Багато снігу, ну це blizzard, хуртовина. It's a natural disaster resulting from a thunderstorm. Природна катастрофа, яка походить від грози. It's a violent rotating column of air which can blow at speeds between 50 and 48 kilometers per hour and possibly higher. Okay, I think it's a hurricane. Yes, it can occur one at a time or can occur along lines occupying large areas. 10. Hurricane. So next, it's a point in which a volcano is active and releases its power, and the eruptions come in many forms. The volcanic eruption. 11. Volcanic eruption. Next, it's defined as an acute shortage of water and crop failure. Це у нас drought, засуха, посуха. Недостатньо води і є спад врожаю. It's an abnormally dry period when there is not enough water to support water needs. And the last one, it's an uncontrolled fire burning in wildland areas. Wildfire. Okay. Wildfire. Common causes include lightning and drought, but they may also be started by human carelessness. Yeah, sometimes yes. Okay. So do task 5b. Yeah, so share and check the results of your work and use the dictionary. And the last task, work in groups and read and discuss the following. Scientists understand a lot about environment, but they don't understand everything. Науковці розуміють багато про навколишній світ, але вони не розуміють усе. Every year there are big and small disasters in different parts of the world. Щороку
спалахують маленькі великі катастрофи у різних частинах світу. Some of these happen very often, but some of them are a big shock. Деякі з них трапляються часто, а деякі з них є великим шоком для людей. How do these natural disasters affect humans? Can we do anything about them? Чи можемо ми щось зробити з цими природними катастрофами? So, in my opinion, the first step to preventing maybe potential natural disasters is reducing pollutant emissions. Треба знищити оці емісії від бруду, так, від тих вибросів, які трапляються в природі від людей. I think most natural disasters, unfortunately, are caused by human. And maybe our carelessness, yeah. For example, deforestation, air pollution, land pollution, water pollution. I think that, in my opinion, nature sometimes takes revenge on us. Я гадаю, що інколи природа все ж таки мстить нам за щось. Не завжди, але mostly yes. Okay, so that's all for today. Today it was quite interesting lesson, focus on reading, and the topic is the earth in danger. It's one of my favorite topics, actually. Окей, побачимося з вами на наступному уроці, на уроці Develop Your Vocabulary. That's all for today. Goodbye, good luck.